راقي وألما وفيشال أسماء وفينا، ونبدأ الجلسة. ويا ريت نحافظ على الوقت عشان الجلسات تبدأ كلها بأوقاتها المحددة. تفضل يا سيدي. شكرا دكتور أحمد. في البداية أود أن أشكر منتدى البحوث الاقتصادية ومركز فينيكس على الاستضافة والدعوة لحضور هذه ورشة حوار السياسات حول الحماية الاجتماعية في الأردن. وأذكر أن هذه الورشة هي في شكل هايبريد بحضور على منصة زوم وأيضا بحضور في القاعة، وأيضا يمكن متابعة هذه الورشة على قناة ERF على اليوتيوب. فشكرا للجميع على الحضور. يعني في هذه الجلسة سيقع تقديم الورقة البحثية الخاصة بالتحويلات النقدية وقسائم الطعام للاجئين السوريين، والتي أعدها كل من الدكتور راقي أسعد وهو أستاذ التخطيط والشؤون العامة بكلية هامفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، حيث يشارك في رئاسة برنامج ماجستير ممارسة التطوير. وكان الدكتور راقي زميلا باحثا في منتدى البحوث الاقتصادية ويعمل كعضو في مجلس أمنائها، كما أنه عضو في مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وهو أيضا زميل غير مقيم في مركز اقتصاديات العمل في بون بألمانيا. وترتكز بحوث الدكتور راقي حاليا على أسواق العمل في العالم العربي، مع التركيز على قضايا المتعلقة بالشباب والنوع الاجتماعي من حيث صلتها بالتعليم والانتقال من المدرسة إلى العمل والتوظيف والبطالة والسمة غير المنظمة والهجرة وتكوين الأسرة. كما شارك في هذا العمل الدكتورة ألما بستاني من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وقد أكملت ألما مؤخرا درجة الدكتوراه في الاقتصاد في القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعمل في الأردن، وقد ساهمت أيضا في العديد من المشاريع بما في ذلك المواضيع المتعلقة حول عودة اللاجئين إلى الوطن والتنمية بعد الصراع، وتشمل أيضا اهتماماتها البحثية اقتصاديات العمل والاقتصاد الجزئي واقتصاديات الشرق الأوسط. كما شارك أيضا في إعداد هذه الوثيقة السيد فيشال جمكار، وهو يسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراه في الشؤون العامة من كلية هامفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، وتشمل اهتماماته البحثية تحليل سياسات برامج التنمية في جنوب الكرة الأرضية. وقد تخرج السيد فيشال من الهندسة الميكانيكية في الهند، ويتمتع بأكثر من 15 عاما من الخبرة في العمل مع الشركات والقطاعات غير الربحية في الهند، وقد قاد مشاريع في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في المناطق النائية والمليئة بالصراعات في ريف الهند. ومن بين المسؤوليات التي أخذها السيد فيشال عمل كخبير وطني لحكومة الهند في تدخلات سبل العيش القائمة على الأرض في أوقات الفراغ، ويستمتع السيد فيشال بمشاهدة الأفلام والطهي والسفر. يعني وهذا تقديم للأساتذة الذين أعدوا هذه الوثيقة البحثية. وستقوم السيدة لاحقا السيدة فينا كريشمانوفي بالتعليق حول هذا البحث، وسأقوم بتقديمها الآن. وهي خبيرة في تمويل التنمية ولها أكثر من 15 سنة في مجال تطوير الخدمات المالية الشاملة للجنسين والمتراوحة بين المدخرات والائتمان والتأمين والمعاشات التقاعدية. قد عملت مع البنوك الرائدة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول في مختلف بلدان القارة الآسيوية والأفريقية، وقد انضمت إلى عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن في سنة 2020 لإدارة برنامج المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية. الدكتور لاردي لك الكلمة لتقديم هذه الورقة، تفضل. شكرا جزيلا أسماء. I'm going to speak in English, just easier, and I'm going to stand here and point at some of the slides. So this paper is really trying to look, so we're taking for granted that cash transfers have been shown to be very highly effective form of aid. They give a tremendous amount of autonomy and dignity to the recipients, but also support local producers and markets. So it's not about questioning the effectiveness and the need for cash transfers, but it's really about
access to cash transfers? And are the people who are supposed to receive access to transfers getting it? And we also, we analyze access to cash transfers and food vouchers separately because they're provided by different agencies and have somewhat different objectives. And we also look at the camp-based Syrian refugee population and the non-camp-based Syrian refugee population separately. We also link it to the literature on multidimensional poverty. So we try to identify the multidimensional poor and see to what extent they are benefiting from receipt of these cash transfers and food vouchers. So just some quick, So some quick notes about Syrian refugees in Jordan. I know all of you know this information very well, but the estimates vary quite substantially. The 675 is the UNHCR estimate of registered refugees. The 953,000 is an estimate that shows up in the population census of 2015 for Jordan of actual refugees as opposed to Syrians. And so it's between 7 and 10% of the population. Around 20% of the Syrian refugees in Jordan are in camps, not in hot communities, but in host communities. Apologize about that. 23% higher proportion of female-headed households among them than among Jordanians. Also, a higher proportion of households containing very young children than among Jordanians. And but a smaller proportion of households containing elderly people above the age 60 compared to Jordanians. A significant proportion have an absent spouse, which and mostly women. So that relates to the female-headed household situation. And the rate of employment is still quite low. So among men, it's only 38%. This is based on the Jordan Labor Market Panel survey data from 2016. Even though employment rates even among Jordanians are, Jordanian males are low, but much, much lower rates among women. 2% only of Syrian women report to be employed versus 11% for Jordanians. So very low rates of employment in general, thus the importance of cash transfers and food vouchers for their livelihoods. Now, we are looking at programs that are by essentially three UN agencies, UNHCR, WFP, and UNICEF. They were quite substantial in size, 252 million, which is 28% of the total assistance provided to Syrian refugees, which is quite a large proportion. Now, of course, WFP provides the food vouchers, and there are two levels, $32 per person per month for households that are deemed extremely vulnerable, and households that are deemed vulnerable receive $21 per person per month. So in the form of vouchers that can only be exchanged for food. UNHCR has a cash transfer program that ranges from $75 to $400 per household per month, depending on household size, and it's based on vulnerability assessments that UNHCR conducts. And then UNICEF has a program of $28 per child per month for children, while to encourage children to stay in school. So these are only during the school term for children in particularly in double shift schools. Now, these details, if inaccurate, I'm sure our UN colleagues will help us correct them in case we didn't get it quite right. Now, some interesting issues relating to registration, because registration, it's going to turn out, is an important barrier to receipt of these transfers. According to our research, WFP food vouchers require registration with both UNHCR and the Ministry of Interior, whereas the UNHCR cash transfers only require registration with UNHCR. And so we will see that barriers to registration can develop into barriers to access to these cash transfers and food vouchers. The data comes from primarily from the Jordan Labor Market Panel survey of 2016. That survey
since of course there were no Syrians in 2010 when the first wave of that survey was done, we added a refresher sample of 3,000 households that was oversampling areas, neighborhoods in Jordan based on the 2015 population census that had high proportions of non-Jordanians as a way of increasing the chances of getting Syrians in the sample. So, of course, and then we ask Syrians about why they're in Jordan and if it's related to violence or fleeing insecurity in their home countries, then they're defined as refugees. So we don't require registration as a criterion to define a refugee. And so our sample includes both registered and unregistered refugees, which I think is a distinction from most other data sets which come from UNHCR registration data that only look at registered refugees. So we have 539 Syrian refugee households, both in camps and outside of camps. Our in-camp group is slightly overrepresented in the data. So even though they're only 20% of the population, they're actually more than half the sample. And out of a total of 7,700 total households, including Jordanians and non-Jordanians. So I apologize for the mistakes and the typos. So we also we use in a limited way another survey called the Survey of Young People in Jordan, which was carried out in 2020 and 21 in collaboration with UNICEF. Just for some descriptives, because we don't have the amount of the transfer in the 2016 data, we just have whether you receive it or not. But in the SIP, Survey of Young People in Jordan, SIPJ rather, we have the amount of the transfer, so we can look at that as well. Some quick descriptive statistics. So for instance, you can see that cash transfers are nowhere near universal. We have 23% of the population of Syrian refugees receiving cash transfers, slightly higher in camp than outside the camp, but food vouchers are much more universal. 75% of the overall population of refugees receive them, 80% in camps and 73% outside of camps. And there is a substantial proportion that receives both, 21% overall, and slightly higher in camps than outside. But there's also a substantial proportion that receives neither type of transfer. And that is a proportion we're going to focus on and define as those are the excluded groups in some sense, and trying to understand why they're excluded. Now we look at a variety of other variables to explain or describe who receives and who doesn't. And you can see there are a series of demographic variables, whether the household is headed by a woman, whether they have a disabled member in the household, whether the head of the household is somebody above 60, the education levels, the highest education level in the household. And so these are, we call those demographic ratios of children to adults, seniors to adults. And then we have a bunch of variables that are economic in nature. So whether the household is in the lowest 10% of wealth in Jordan based on a wealth index that is developed in the survey, whether they have any pre-transfer income, any income other than the cash transfers themselves, whether they have somebody who is employed in the household or not, whether they have, there's a food insecurity index that we're able to use also to determine households with food insecurity. Crowding is based on number of persons per room, and then the location where they live in Jordan and the type of dwelling that they're in. So as you can see, the sample sizes are in the bottom here, oversampling the in-camp group in this particular survey. So let me, I don't know why my pointer is not working. Did I do something? Can somebody switch to the next slide, please? Okay, so
So I'm using the survey of young people in Jordan, which is very recent, this past year, to look at the amount of the transfers that refugees get and where they come from. So on the right-hand side, you have the amounts, and the numbers below are the quintiles of income. So basically, the bottom 20% is number 1, the top 20% is number 5. Interestingly enough, the amounts of transfers go up with income, which is a bit counterintuitive. You'd think that the poorer groups are getting more transfers than but the transfers here include everything, including charity, which is from private sources and not from the UN agencies. So you can see that the poorer groups depend primarily on food vouchers. That's WFP income. Whereas as you get towards richer groups, especially inside the camps, they are much more able to access charity, private charity. So while we were talking about private charity earlier this morning as a possible way of social protection, it's actually only a few kinds of people access charity, and it's those who already have significant income to start with. So who are managing to access substantial amounts of charity. Next slide, please. Okay, so again, I list the variables that we're using in the analysis. I don't want to spend too much time on this, but these are variables, as I said, some of them are demographic, some of them are economic, and those are the ones that we're going to try to use to understand who receives vouchers, who receives cash transfers, and who doesn't. Can you switch to the next slide, please? That's 2 slides. Okay. So we did the analysis by predicting 2 probabilities. One probability of receiving cash transfer and one probability of receiving food vouchers, but there's actually combinations of the 2. So we use the model that allows you to predict these 2 probabilities simultaneously. So you can look at people who receive both types, who receive one and not the other, and who receive neither types. As a way of looking at the interrelationship between the 2. And it turns out that the interrelationship is positive. If you're more likely for some reason to receive food vouchers, you're also more likely to receive cash transfers. It's not that they are substitutes, they're more complementary. This slide, basically the point from it is that in camp, very few characteristics predict well who gets both of these types of transfers. That within the camps, the characteristics of households, in this case, the demographic characteristics, are not very good predictors of who receives. There are some differences, for example, between people with disability and people with no disability. The disability is slightly more likely to receive both. But generally, characteristics are not very predicting. And this is the economic characteristics, whether you have an income or not, whether you're low wealth, bottom wealth decile or not, whether you have a worker in the household or not. And again, not very strong relationships between the probability of receiving these vouchers and these characteristics. So the conclusion is that the in-camp population tends to be visible to these organizations, but they don't use markers like demographic characteristics or some of the economic characteristics, and it seems like the distribution is based on other characteristics that we don't observe. So, however, if we look at the non-camp population, we get somewhat stronger relationships between demographic variables. So, for example, whether or not you're female-headed household has a pretty strong probability on receiving both. If you have a disability in the household, you're more likely to receive both types of transfers. If you have but if the interesting thing here is the one with households with heads older than 60, you'd think of those as being more vulnerable. They actually have a much higher probability of receiving neither. So we'll come back to that. Remember this characteristic
which is and then the last one here is the education levels. Households with higher education levels are less likely to receive neither, which means households with lower education levels are more likely to be excluded. So these two characteristics are of concern because they are demographic characteristics that seem to exclude people from both types of transfers. Now, if we look at economic variables, they also matter a little bit more outside the camp setting than inside the camp setting. So having no worker, you're more likely to receive both types of transfers. Having low wealth, in fact, you're less likely. And it could be here that wealth is an outcome, that when you don't receive transfers, you have low wealth. So it's not a prediction, but an outcome. And having no pre-transfer income also is you're less likely to receive both types of transfers. So there, outside of camp population, there's a group of people who are vulnerable economically and to some extent demographically who are not receiving cash transfers, particularly cash transfers. Food vouchers are a little bit more. These are some probabilities of receipt, and I want to focus on the numbers that are in yellow. So if you look at those who are excluded, receiving neither in camp, we're talking about 4 to 6%. So it's a relatively small group, and it doesn't vary a lot depending on the profile of the household. So as we suggested earlier. However, if you look at the group that's not in camp, there is a couple of groups here. The most vulnerable households have 33% of probability of receiving nothing, and this is most vulnerable based on setting all the variables to the most vulnerable level. And then there is this demographically vulnerable but not economically vulnerable. So this is the people who with over 60 and lower levels of education. You see that they also have a pretty high rate of receiving neither. So there are strong variations in terms of being excluded from either type of transfers based on some forms of vulnerability. So now I'm going to switch to this multidimensional poverty methodology, which is trying to construct a poverty measure which takes multiple dimensions into account and not just food poverty. If I can get this thing to work. So this is based on a pre-standards framework developed in Oxford and accepted by the UNDP as a standard framework for multidimensional poverty. We have 3 broad dimensions: education, living standards, and health. Each of these is measured by multiple indicators. And we try to hew as closely as possible to the standard literature on this topic and find indicators that are comparable to the ones that have been used previously in the literature. And each of the 3 dimensions has a 1/3 weight. And then if you have multiple indicators, you get a lower weight per indicator. So the 1/3 of living standards is divided into 6 indicators. So each one gets 1/18 of a weight. Now, each indicator has a level by which you define deprivation. So if you don't have a toilet in your facility or sewage, or you don't have drinking water, or you have a low quality floor, you're defined as deprived. So we then take these indicators and create one average indicator, which is calculated by this deprivation score, which is called CI, and that's a weighted average of all of the indicators, so that it ranges between 0 and 1. And if you have all of the deprivations, you get 100, you get 1. If you have none of the deprivations, you have 0. Typically in the literature, 1/3 is the threshold that they use to define multidimensionally poor. If you have more than 1/3 of more than a score of 1/3 in the deprivations, you are considered deprived multidimensionally. If you're below 1/3, you're not deprived. So we actually divided into, so if you look at how this is composed according to the 3 dimensions, you can see that health, which includes food insecurity, as well as early marriage, is an important, an important part of the, in all groups. But you can see that the level of deprivation
is least for Jordanians, of course. Syrian refugees as a whole are very much like the Syrian refugees not in camps, because those are 80% of that population. And then the Syrian refugees in camps have the highest level of deprivation. So this is just an average. This is to tell you which components contribute to the deprivation in each group. And you can see that, for instance, among Syrian refugees in camps, you have deprivation in drinking water, in flooring, in food security. Those are the groups that in-camp Syrians are highly deprived in, compared to others where, so for Jordanians, everybody, it seems like early marriage is a problem that everybody has, but Jordanians generally have low levels of these other deprivations. Oop. All right. This is a quick comparison between the poverty rates obtained from this measure of multidimensional poverty with other measures of poverty in Jordan. If we look at the national poverty rate in 2018, 78% of Syrians were poor. So that's not a very useful measure if everybody comes out as poor, whereas our calculation is 24% of Syrians are multidimensionally poor based on our calculations. Now, it compares, if you, the measure, all these other measures are for Jordanians only, but you can see that the MPI percent of Jordanians in our sample is 4.1%. Those are considered multidimensionally poor. That compares to some of the higher poverty line, international poverty line for the World Bank, where you have 2.1% of Jordanians are poor. So it's, but it's less than the national poverty rates. Okay, so this is trying to show you how this percent poor changes depending on how you change how you move the cutoff. So at the cutoff of 33% is where you get the 24% poor for Syrians and 4% for Jordanians. That's the 33% which we're using. But if you reduce the cutoff to 20%, you get 50% poverty among the in-camp Syrians and 28% overall. If you reduce it further to 10%, you get 75% poverty among the in-camp population and 67% overall. So depending on where you choose your cutoff, you can get, of course, a much higher poverty rate. Now, we divided then each population into three groups. A group that has no deprivation whatsoever, that's the blue. They basically are not deprived of on any dimension. So 60% of Jordanians are not deprived at all. And only 3% here have more than the 33%. Whereas among the Syrian refugees, you can see that the in-camp Syrian refugees, the 29% deprivation, multidimensional poverty is highest, followed by the non-camp Syrian refugees. All right, so how does that relate to cash transfers and food vouchers? Well, this is giving you by those three levels of the deprivation score, 0%, less than between 0 and 33%. So these are the somewhat deprived, but not, and then the multidimensional poor are the last column. These gives you the probability of getting both only cash transfers, only food vouchers, and neither. So I want to focus on the neither. Sorry about that. I want to focus on the neither group. And you can see here that 18% of those in camps don't get, of the deprived group in camps get neither. Whereas outside of camps, 28% of the most deprived group get neither cash nor food vouchers. So that's an issue of concern because it's a higher proportion than of the somewhat deprived group. Only 15% of the less deprived group get neither. So this group of people who are multidimensionally poor and don't get any food vouchers or cash transfers are a group of concern. And if we look at the registration data, you can see that registration is, some people are not registered because they don't want to register. They're middle class, they have income sources, they don't need to register as refugees. But there's a group of people who are not registered because they don't seem to be able to negotiate the registration process. And those are the people with no member of the household having a formal education, and also the households that have
heads older than 60. Remember, those are the two vulnerability characteristics that determined for people outside of camps not being able to get food vouchers and cash transfers. And these are the ones that also determine registration, because we have data on who's registered and who's not. So when we actually control for registration in our model for food vouchers and cash transfers, we find that these variables become less significant determinants, which means that the process is going through registration. So there's a group of people who are unable to access registration and therefore are excluded, and they're highly vulnerable. So anyway, as the conclusions, food vouchers are almost universal for registered refugees. Cash transfers are not. The camp-based population are visible and are able to, UN agencies are able to reach them more effectively. And so there's a small group of people who don't get either types of assistance. However, cash transfers are successfully targeted to some demographically vulnerable households, female-headed, those with disabilities are successfully targeted, but not so much to economically vulnerable households who are not demographically vulnerable. And then finally, we have a substantial proportion of the multidimensionally poor households outside of camps, 28%, don't receive either type of transfers, and mostly it is because of their characteristics that make it hard for them to register, especially for the Ministry of Interior registration. So I'm going to stop here. Thank you very much. شكرا جزيلا للدكتور راجي أسعد والزملاء الذين أعدوا هذه الدراسة، وشكرا كذلك على هذا التقديم الجيد الذي تطرق إلى أهمية بعض العوامل كالخصائص الجغرافية والاقتصادية والوضع الاجتماعي للتمتع بالتحويلات سواء النقدية وقسائم الطعام، ومدى تأثير هذه العوامل أيضا لتحديد الفئات التي لا تتمتع بإحدى هذه المساعدات. وسأحيل الكلمة الآن إلى السيدة فينا لتقديم ملاحظاتها حول هذا العمل. Thank you so much, and I hope I'm audible. Yes. Thank you. Thank you so much for such an interesting presentation, and welcome everyone. Hope you are enjoying the weather today. I would like to kind of touch upon a few points, and maybe then we can discuss it further as well. So there have been a lot of shifts since 2016, where sorry, let me start off with saying the differences between the camp population as well as the out-of-camp population. All the agencies that work, the three agencies, UNICEF, WFP, and UNHCR, provide blanket assistance in camps, mainly due to the fact of the different vulnerabilities that exist in the camp, including limited access to livelihood opportunities. The situation is slightly different when we look at the population that are out of camp. As you rightly pointed out in your presentation, 78% of the population, according to our last population survey, the Syrian population fall below the poverty line. Obviously, this is a huge number when we look at the number of population that are registered with UNHCR. Of course, with the changes that have happened starting from 2016, when the government of Jordan supported, as you've alluded in your paper, has supported in opening up sectors and issuing work permits for Syrian refugees, that also changes the context and changes the approach that we have to take in providing cash assistance to the population. We need to look at how do we identify the most vulnerable population? How do we identify that population that is extremely in need of assistance, without which they would not be able to move forward? Of course, there are different kind of modeling exercises and modeling statistics that are available for us to kind of identify and target this population. With UNHCR, we use the predicted expenditure model that allows us to define the Syrian population against the national poverty line. And this is what you had reflected as the 78% population that falls below the poverty line. Now, out of the 78%,
with the rights and with the opportunities that are available, even though some of them are limited, how do we then target those who would need the maximum amount of support? What we look at is the population that are non-autonomous, the population that without the support of UNHCR would not be able to manage their basic need assistance. Now, this raises the question in terms of what is basic need assistance that we are talking about? What is it that UNHCR provides the assistance for out of camp? Out of camp, the assistance that we provide is to cover the rent expenditure, because you know that the renting costs are high outside of camps where the rent is covered by the camp. Then we provide water and utilities, which are the fixed expenditure the family has to deal with if there is no remittances, there is no other source of income that is coming in. In camp, what do we provide? Most of the expenses are taken care of in terms of rent. The housing is not provided free of cost. We do provide water. We provide limited electricity. Then what is it that additionally the population have to pay for that is not covered? UNHCR covers for hygiene products, baby care products, as well as gas refill, which is used for cooking purposes, and during seasonal assistance for covering the heating costs. So this kind of changes, the changes in the approaches that we have taken in terms of targeting for assistance really reflects on what you were saying, Doctor, in your presentation, on who should we look at in terms of providing unconditional cash transfer. I think this is very, very similar to the approach that NAF has taken in providing the social welfare assistance to the Jordanian population, where ideally we are both looking at that, identifying that population that falls below the poverty line that are non-autonomous. We do have different approaches in how we target them or where we get our data, but it's very much aligned. In terms of WFP's assistance, and I'm talking on their behalf here as well, again, the idea or what we are trying to do is really identify those population, again, that falls below the poverty line. And for WFP, it is really looking at the population that is food insecure. There are different data, there are different researchers that have gone into it along with data collection that really help us and inform us in trying to be able to identify that population. Again, keeping in mind that the differences are very stark in terms of what's happening in camp and outside camp. All said, I think these approaches really changed during 2016 with the opening, with the Jordan Compact, as you had alluded in your paper, where lots more opportunities and rights had opened up for the population. I think I'll stop there and happy to discuss further. شكرا سيدة فينا. يعني قبل أن أمرر الكلمة للدكتور راغي ربما للتفاعل مع ملاحظات الأستاذة، أريد أن أطرح أيضا سؤالا ربما تعقيبا على السؤال. يعني في الصباح ذكرت الدكتورة ماري عوار أن 78% من اللاجئين في الأردن يعتمدون على التحويلات النقدية، يعني هذا المعطى قدمته صباحا، وكانت طرحت إشكالية استدامة هذه المنظومة، الاستدامة. ولكن من خلال هذه الدراسة أيضا أظن أن إشكالية تحديد الفئات أيضا هي مهمة جدا، خصوصا الفئات المتواجدة خارج المخيمات. فمن منظور يعني مجتمع مدني، أنا أتساءل اليوم هل يستطيع المجتمع المدني اليوم في الأردن مساعدة المنظمات المعنية بالأمر والحكومة في تحديد والتسجيل هذه الفئات للتمتع بهذه المساعدات النقدية وأيضا بقسائم الطعام، خصوصا وأنكم ذكرتم في المداخلة أن 21 فقط من السامبل، يعني من يعني لم أجد الكلمة بالعربي، يعني هم فقط يتمتعون بالمساعدات التحويلات النقدية والقسائم، وأن فقط 23% يعني يتمتعون بهذه بالتحويلات النقدية. يعني اليوم كيف نستطيع في الأردن تعزيز يعني هذه التسجيل وتحديد هذه الفئة، خصوصا وأنا أتخيل أن وضعية كوفيد أثرت كثيرا على هذه الفئة التي يصعب استهدافها خارج المخيمات. قبل أن وبعد ذلك سأمر إلى أخذ بعض الأسئلة من الحاضرين. Thank you very much for the comments. I'm really happy that we didn't do violence to
the data and that our analysis actually is in line with some of the UNHCR analysis. I think that's and the fact that our data is not based on UNHCR registration data but on an independent survey, I think provides some confidence, at least that given that the analysis is producing similar results, that we have we're getting to the truth in some sense. Now, the only kind of, I think, addition that we can provide here by providing independent data is to look at this group of unregistered refugees outside of camps and to include those in our calculations. It's not the majority by any means. It's a small percentage, but there are among them vulnerable groups that seem to be excluded for bureaucratic or administrative reasons by kind of inability to negotiate the process of registration, as opposed to not wanting to register or wanting to be outside the system. And that's the group that I feel that we need a little bit more effort to try to identify, because they are invisible to UNHCR in some way, and they are not able to be reached. Now, the food vouchers, as I said, are much more universal. I mean, we're talking about 75% overall, slightly more in camps than outside of camps. But so most of the variation that we're observing is in the cash transfers. And those cash transfers clearly are directed, much more targeted to certain populations. But what our results are indicating is that they're not necessarily targeted towards the most vulnerable. That the ability of some of the less vulnerable groups, especially within camps, to get these cash transfers is quite high. Now, what is the role of other organizations like civil society organizations in trying to make visible that group of people who outside of camps who are not visible potentially to the UN organizations and UN agencies? I think that's an interesting thing to explore, because but I do think that the UN usually do a fairly good job in registering a high proportion of the refugees, and therefore having some visibility on about them. And I know that the UNHCR uses this vulnerability assessment framework, which looks at various measures of vulnerability to target assistance. But I thought if we used another standard framework, which is the multidimensional poverty framework, would we get similar results? And it's interesting to see that we get, yes, somewhat similar, but also somewhat different results, in the sense that some of the most vulnerable don't seem to be able to reach the assistance. But I do think that it is primarily because of bureaucratic process reasons rather than poor targeting. شكرا على هذه التفاعل. هل هناك يعني أسئلة؟ أظن أن الأستاذ يريد أن يطرح سؤالا. المايك للأستاذ. Sorry, if I may also add on in responding to the question. Thank you, while we are waiting. So I just wanted to add a couple of points to what Dr. has already mentioned in his response to your question. One is that targeting for basic needs assistance, especially out of camp, again, I want to clarify that camp assistance is unconditional, rather it is conditional on being registered within the camp, but there is no targeting that is applied in the camp in terms of accessing assistance. As long as you're registered in the camp, living in the camp, then you are eligible for food assistance, you are eligible for the basic needs assistance that is provided by WFP and UNHCR. Outside of camps, due to limited resources, both WFP and UNHCR and UNICEF have to apply targeting procedures. We follow our targeting procedures that are guided and defined by the sector. So the basic needs sector, and I'm just going to talk about our sector,
sector, the basic needs sector, is comprised of NGOs, INGOs, UN agencies, including UNHCR. And we look at, based on not just UNHCR data, but we look at data and research that is generated by each of these agencies working on a humanitarian response to engage and to enhance the targeting mechanisms that we have taken. Yes, WAF, out of the indicators that we use in the WAF, which is the WAF welfare score that defines the poverty, that defines the population below the poverty line, is one of the indicators that we take into it. Additionally, we take into other elements that allow us to identify the most vulnerable. Who are those most vulnerable? There are a population that are critically ill. There are population, as you had mentioned, who are elderly, who might need support. Out of those, who are the ones who are not receiving any other type of assistance? Meaning not food assistance, but who are not receiving rent assistance. That's what we focus on, because 80% of the assistance that we provide goes into covering rent. So there are different variables that help us take into account this definition of who is eligible, that helps us kind of engage further. Okay, thank you. Thank you. But when I was using the word تحديد in Arabic, I was referring to identifying, not targeting. Yeah. So السؤال الأستاذ تفضل. مساء الخير والله يعطيكم العافية دكتور راجي. ممكن التذكير بتقديم نفسك؟ أنا محمد الحلو، المركز الوطني لحقوق الإنسان. سؤالي ربما يذهب للاجئين اللي خارج المخيمات. كثير من الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية التصدير مع الاتحاد الأوروبي تفرض على الأردن لغايات التصدير ضرورة تشغيل اللاجئين السوريين. واللي تفضلت فيه دكتور راجي يعني حكيت انه حاليا هاي المعونات كلياتها يعني بتمر في حالة أزمة نتيجة عدم توفير الأموال والقدرة على الاستمرارية. أنا ما بعرف إلى أي حد، يعني سؤال بأخذ في عين الاعتبار، هل الإحصائيات هذه ترتهن على الإحصائيات المأخوذة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنسبة للمعونة؟ وما مدى ارتباط هذه الإحصائيات بالإحصائيات لدى وزارة العمل؟ لأنه كثير من اللاجئين زي ما حكينا للتصدير لغاية تصدير المصانع لازم يكون في عنده نسبة معينة من اللاجئين السوريين، فبالتالي هذا اللاجئ السوري هو يعمل، أصبح يعني مثل المواطن الأردني، يتمتع بامتيازات يعني من حيث الرواتب والأجور وما إلى ذلك، وبنفس الوقت يتقاضى معونة خارجية. فسؤالي هو إلى أي حد يعني بتستقوا المعلومات من الدوائر الحكومية الأردنية. بكتفي بهذا القدر من السؤال، شكرا. يعني أنا عايز أقول إحنا المعلومات بتاعتنا كلها من مسوح مستقلة لا تتعلق ولا بالمفوضية السامية ولا بالحكومة الأردنية، لكن مسوح إحصائية. ودي يعني مهمة ليه؟ علشان احنا بنلاقي انه حوالي 95% من اللاجئين السوريين الذين يعملوا في القطاع الغير الرسمي وليس في الأعمال اللي انت حضرتك بتقول عليها. فرغم انه حصل اتفاقية مع الأوروبيين لتوفير تصاريح العمل للاجئين، معظم اللاجئين ما استفادوش من هذه التصاريح عشان هم متعودين يشتغلوا في القطاع الغير الرسمي، وخصوصا في الأعمال مثل الإنشاءات والزراعة إلى آخره. فلو احنا ركزنا على القطاع الرسمي فهو نسبة ضئيلة جدا من اللاجئين السوريين الذين يعملوا، والإحصائيات موجودة وتوري انه حوالي 95% بيعملوا بصفة غير رسمية أو خارج أو داخل المنشآت. فعشان كده يعني كتير من الجهود دي بتحاول إنها تغير من سوق العمل المتاح للاجئين السوريين، لكن النجاح فيها كان محدود للغاية. يعني أنا بتكلم على بيانات من 2020 و2021 اللي هي بتوري إنه حوالي 95% من اللاجئين السوريين الذين يعملوا بصفة غير رسمية بدون تصريح. يعني أنا طبعا هنا ما بتكلمش على سوق العمل أكتر، بنتكلم على المساعدات وهل هي تصل إلى اللاجئين ولا لا. لكن في 2016 الرقم كان 36% فقط من الرجال السوريين يعملون، ومعظم دول في الأعمال غير رسمية.
فيمكن زادت شويه على 2020، بس احنا البيانات بتاعت 2020 21 كانت تخص الشباب فقط، وكان برضو معدل التشغيل منخفض لدرجه كبيره رغم توفير هذه التصاريح العمل اللي حضرتك بتقول عليها. شكرا دكتور راجي. يعني فما ملاحظة سؤال ثم السيدة ماري ثم من طلب الكلمة في المجموعة. شكرا. شكرا دكتور راجي وشكرا فينا. سؤالي هون أنا يعني إذا فهمت مزبوط إنه البيانات اللي اعتمدت عليهم حضرتك هن 2021، فبلكي سؤالك لفينا. لما إحنا اليوم اللجوء السوري صار له بالأردن أكثر من 10 سنين، يعني عقد تقريبا، وأعداد اللاجئين قبل فترة استقر، يعني بطل يدخل أعداد جديدة. هل هون في أنواع من الترند اللي بتفرجينا هل الوضع عم بتحسن؟ هل الوضع عم بيزيد سوء؟ هل مثلا الخارج المخيم تغير وضعهم بالنسبة لداخل المخيم؟ يعني ممكن نشوف إيش صار بهال10 سنين وكيف ممكن المؤسسات الدولية مثل UNHCR وغيرها تستفيد من هاي المعلومة. مثلا إذا هو الوضع عم بيزيد سوء، هل هاي بتعطينا إداة لنقدر نجيب تمويل أكتر؟ لأنه الكل بيحكي على الدونر فتيج بتمويل المساعدات العينية والنقدية. هل نقدر نستعمل تايم سيريز أبروتش لوضع الهشاشة لنقدر نطلع باستنتاجات ونلاقي طرق عملية لحل القضية اللي هي الفقر والمالتي دايمنشنال بوفرتي. Thank you so much. This is indeed a very interesting question. 2020 and 2021 has not been a good year for anyone, right? With the onset of COVID, even those that were previously somehow self-reliant or at least on a pathway for economic resilience were highly affected. As was mentioned earlier in the earlier question, most of the refugees work in an informal sector. The minimum wage that they earn is less than 230 GOD for the household, and an average household size is about 4.3 individuals. With the cost of living, without any additional support than this one breadwinner working informally, there's obviously impact in terms of how much they would be able to grow in moving out of the poverty circle. Imagine when that is cut off suddenly with the impact of COVID, where almost for 6 months, most of the service industries, most of the sectors were closed as a preventive measure to reduce the spread of COVID-19 virus. This had a severe implication. Yes, there were programs that were designed to support this population that was mostly affected, majority of them were affected due to the sudden closure of sectors. But in poverty, as most of you know, when you have an economic shock, it takes much more to be able to recover from the economic shock. Can we do things differently? Yes, there are different programs that we are looking at, but as opportunities are shrinking, as the unemployment rate continues to grow, the challenges for the population, the Syrian population, continues to increase as well. It would take some time, a couple of years at least for, I'm not an economist, but it would take some time for them to be able to recover from the shock of the last 1 year and the implications and the impact of reduced opportunities to work for those that were working formally, even more reduced opportunities to work for those that were informally engaged with no social security mechanisms, and those that were that rely only on the cash assistance program. شكرا. قبل أن أخذ الملاحظة القادمة سأعود إلى سؤال السيدة إيرين التي تساءلت حول كيف يتم تحديد اللاجئين الذين يذهبون داخل المخيمات وخارج المخيمات، وما هو تأثير هذا الاختيار. يعني ربما هي قالت السؤال ليس له علاقة مباشرة، ولكن هذا سيساعدها لفهم الموضوع أكثر.
So the question is about how is the decision to remain in camp and go or be outside of camp is determined, and that's based very much on an individual decision on the part of the refugee household. To go outside of the camp, you need to be sponsored. It used to be that you had to be sponsored by a Jordanian sponsor, but now it is actually you can be sponsored by another Syrian household to be able to exit the camps, and also you need to afford housing. So clearly there is a selection process in which the people who are able to go out of camps are those who can afford to pay for housing and who feel that their economic opportunities are going to be improved by leaving the camps, whereas those who stay in the camps are those who feel that they're just not able to access this kind of housing and or these economic opportunities. So there is a selection mechanism. That's why we see that on average, those in camps are poorer and more deprived, multidimensionally deprived as well. However, also remaining in camps, you're better able to get access to the kind of assistance that are provided by the UN agencies, as was discussed. So it's clearly a variable that is based on an endogenous decision-making process, but what we know is that 80% of refugees opt to go outside of camps and not remain in camps. Now, in terms of the question that Mary asked about the time series data, I mean, clearly we know there's a big shock in 2020 and 2021, but even before that, we don't really have reliable data to be able to do time series comparison. The different studies have different methodologies, different sample populations, and maybe the only data that's available is the one that actually UNHCR has, that is from a registration process that can be used for that purpose. But we do know from studies that were done on the impact of COVID that the Syrians were much more seriously affected by COVID, but not because they're Syrians, but because they were employed in much more vulnerable occupations and much more vulnerable places in the labor market. So if you correct for the type of employment, you find that Jordanians were affected in exactly the same way, who were in that same type of employment that the Syrians are concentrated in. But because they are mostly in these casual, informal jobs, those jobs were much more affected by the pandemic than people who have formal jobs in regular type of establishments. Sorry, if I might just add one point on the camp population and leaving camp. Okay, but Apologies. please briefly. Yes, briefly. Just wanted to mention that we do need approval from the SRAD, which is the government body that manages the camp population. It is not just enough that the population wants to leave the camp. There are documentation and process and approvals that are required before you are allowed to move out of the camp and register as an urban refugee under UNHCR. Just wanted to clarify that. Over. Thank you. شكرا على هذه الإيضاح، وسأختتم بأخذ ربما تعليق أخير. Yeah. Thank you. Well, actually, it's not really a question. It's just some reflections. It was very interesting for me. Thank you very much for presenting this paper. I'm from the International Labour Organization. My name is Sandra. And we have been actually providing some technical support to both government and social security corporation to try to make national systems as much as inclusive as possible in terms of aligning the best possible way the national systems with the support that is provided by the international organizations, because as Dr. Mary very well stated, this crisis is now, well, we have seen that is here to stay, unfortunately. So I think it's very urgent that we find ways to provide support in a way that we can, for instance, make sure that the refugees that are in the labor market are able, for instance, to be under the contributory system. And what we've noticed, and I think this is just a point for reflection, is that
Of course, as we know, most of them are in the informal sector. Some of them have already some means of contributing, so it's not, the affordability is not the only issue here for them not to join the contributory system, but we start to see that there are a few adverse incentives for them not to join. And it was very interesting for me to see, for instance, when you said that having no workers in the household outside the camps, they are more likely to receive cash transfers. And of course, this is the perception that they have. So this is just a reflection. I don't know what is the answer, but I do think that it's important that not only the government with each agency separately, but all the UN agencies, I guess, we need together with the government and other institutions such as SSE to sit and really reflect about the adverse incentives that are given and maybe create transitional systems so that, for instance, a refugee knows that if I start contributing and I'm part of the contributory system, I will be well protected when I have to cope with a crisis, for instance, but I will not lose immediately the cash support that I'm currently receiving or the food vouchers. And there is a transition in place so that, particularly because most of them, as you well said, are seasonal workers, so that they don't feel, because I'm starting now to contribute to SSC, in the next 3 months, I will not receive any support from UNHCR or from WFP or UNICEF. And then in 6 months, because it's winter and I work in agriculture and I will not be able to pay my contribution, I will not be receiving any support and I will have the burden of contributing. So I think these are all very important issues that we all need to reflect, so that we are, instead of supporting, sometimes we are maybe making it more difficult to have a sustainable and comprehensive approach in terms of social protection. Thank you very much. شكرا جزيلا. يعني دكتور راقي، هل هناك ملاحظة أو يعني نختتم هذه الجلسة؟ يعني أظن أننا سنختتم هذه الجلسة، وكما قالت السيدة من المكتب العمل الدولي، هناك أهمية اليوم يمكن إثراء البحوث حول وضعية اللاجئين، سواء فيما يتعلق بعملهم في القطاع غير المهيكل، أو ربما في يعني في هذه الطريقة أو هذا الانتقال من المنظومة المساعدة إلى أنهم يكونوا يقومون بدفع الاشتراكات وتأمين هذه الحصول على التحويلات النقدية إذا ما يعني اشتغلوا بطريقة منظمة. دونك شكرا للجميع، شكرا للحاضرين عبر منصة زوم، وسنمر إلى الجلسة التالية. Thank you very much, everyone. My name is Anna Sting. I work for the Phoenix Center for Economics and Economic and Informatics Studies. And may I also invite Dr. Morikawa to the stage as a discussant for this session. So thank you, everybody, for being here. And I would also like to welcome everyone who's following the session here on Zoom on political economy of reform in Jordan and Tunisia. And you can follow the session on Zoom, but also on the YouTube channel of the Economic Research Forum. And this session, we will be discussing a paper on political economy of reform in Jordan and Tunisia, co-authored by Mr. Ahmed, director of the Phoenix Center of Economic and Informatics Studies, who I think doesn't need further introduction, as well as Courtney Geary from the Phoenix Center as well, who is currently setting up her presentation. I think there's been a bit of a technical issue. And then also Asma Ben Hassan, who is sitting next to me, who was moderating the previous session. And
Dr. Merikawa, thank you again for being on stage. You've been introduced before. I'll be very, very brief about that. We're very happy to have you here, Dr. As a previous minister of the Jordanian government. And next to me, Asma, I think you've not really been formally introduced so far. So you're the founder and president of the Tunisia Inclusive Labour Institute and the regional director of the Global Fairness Institute. And you're an economist, and I think you're currently pursuing your doctoral thesis, or you've finished it, I don't know. You're currently pursuing your doctoral thesis in informal work and formalization strategies. So, and then we have Courtney, who's joining me here on stage. So this is, none of our panelists in this session is on Zoom, so that's also nice to have. Courtney is a seasoned researcher and also works at the Phoenix Center for Economic and Informatics Studies. She is a Fulbright grantee, and under that, she has come to Jordan and is an experienced researcher in social protection, education, and migration studies, and has graduated from the University of Alabama in global inequality studies. So I think, Asma, both you and Courtney will be presenting. So Courtney, you'll start. The floor is yours. Yes, thank you. All right, now we can hear me. All right. So throughout today, we've heard a lot of challenges that currently face the social protection system in Jordan, as well as some areas which need significant reform. The purpose of this session is to discuss how exactly those reforms can occur and in what environment. So we are going to be talking today specifically about the social dialogue mechanisms that exist in Jordan and the relative capacity of civil society to contribute to social dialogue and to contribute to policy changes. Historically, civil society in the region has had somewhat limited capacity to engage in social dialogue. This is true in both Jordan and Tunisia. However, in recent years, there has been some move to open the social dialogue and get more input from civil society organizations. So by examining both Jordan and Tunisia, we can see the relative strengths of both of these countries, as well as areas that still need improvement and ensuring an equitable social dialogue. So our study today, we used a qualitative approach. A lot of our studies today have been more quantitative, but this is a very qualitative study. We conducted interviews with different civil society actors, international organizations, and government officials to understand holistically the current landscape of social dialogue in Jordan, as well as the areas that there are limitations and potentials. So the way that we will be conducting our presentation today, I'm going to start off with some background about Jordan. Ms. Asma bin Hassan will then, or Dr. Asma bin Hassan will then speak about Tunisia, and we will conclude with a comparative analysis. Okay, so I'll go ahead and get into background about Jordan. So in understanding of the current landscape of social society or civil society in Jordan requires an understanding of the historical role that civil society has played in the formation of social protection policy. So in Jordan's early period, civil society organizations were primarily community-based or religious-based, limited to community service provision, things like this. And there was no national social protection policy because this was a relatively new concept, not just in Jordan, but throughout the world. The actual first nationally administered social protection was the Zakah law in 1946, which regulated the collection and provision of Zakah. So since the beginning, civil society organizations have been involved in providing social protection in Jordan. After independence, however, the type of organizations which existed in Jordan expanded rapidly and diversified considerably, including labor unions, professional associations, student associations, women's organizations. However, in 1957,
with the closing of Parliament and increased restrictions on association. A lot of these organizations, unfortunately, either were diminished in capacity or overall dissolved. So throughout the 1960s, 70s, and 80s, during the martial law period, civil society organizations had a very, very limited capacity to actually engage in social policy or a social dialogue. Fortunately, after 1989, in the liberalization period, there has been an increase again in the number of civil society organizations, their capacities, the roles that they play in the social dialogue. However, it's important to note that this increase in reemergence of CSOs, while it's been positive, there have been definitely periods of lukewarm and stale relations with the government still. So we're not living in like a magic and rainbows period still. There are still some challenges that civil society faces. So we can see the role that the restrictions on formation of associations during the martial law period played. Charities still occupy a plurality in the civil society landscape in Jordan. And other types of organizations are considerably fewer. However, this shows only the number of registered associations, not their memberships. So, while there may be 45% of associations in Jordan are charities, that does not mean that charities have the strongest capacity to engage in social dialogue or the strongest membership bodies by any means. So let's talk a little bit about the role that civil society has played in the provision of social protection, as well as the role it's played in producing social protection policy. As we've already mentioned, historically, restrictions placed on CSOs have resulted in limited consultation with the government. However, there now exist several mechanisms for social dialogue, several formal mechanisms for social dialogue. This includes organizations like the Economic and Social Council, as well as the posting of draft laws on the Prime Ministry's website, whereby the Prime Ministry website will ask for feedback from civil society organizations and basically give a period in which organizations can offer their feedback on proposed amendments in laws. However, as we're going to discuss in our results section, at times civil societies, while maybe they're invited to engage in this social dialogue, do not feel that it's necessarily effective, nor is the dialogue necessarily proactive in the questions that it's asking. It's more reactive to already proposed laws or amendments. Civil society organizations also face a number of challenges still regarding their mobilization, their administration, which we will also discuss further in our results section. Despite their limited capacity for engaging in social dialogue at times, civil society and international organizations are very, very important in the provision of social protection. So I have an example of this. So this chart here, taken from the Household Expenditure and Income Survey, shows the sources of aid for households earning less than 2,500 JD annually in Jordan. It's important to note that not every household in this bracket would be considered impoverished by the Jordanian nominal poverty line, but the average household, when considering household size, would be. So we can consider this not necessarily a show of impoverished households, but a relative estimation of what the aid that impoverished households do receive. So as you can see here, the governmental sources of aid occupy about 25%. So that's through the National Aid Fund, Ministry of Health, Ministry of Social Development, Royal Court, Zaka Fund, whereas UN organizations themselves occupy about 15%. And then non-UN, non-governmental organizations, such as those as other sources and religious associations, are about 25%. So even though civil society organizations are not always invited into the social dialogue, they are very important in the provision of social protection and the provision of aid for impoverished people. So we'll now turn to Ms. Asma for Tunisia. The floor is yours. And before Asma starts her part of the presentation, I think we need to change the presentation. We apparently need to change the presentation. And I would like to apologize to one of the other co-authors that in my initial introduction I didn't introduce, Arbia Saleh. So Asma and Arbia worked together on this part of the presentation. So Asma, do you have your slides? Everything is set?
I can see Yes, on the I do. screen. Okay, so the floor is yours. Thank you. اوكي شكرا. طبعا سأقدم أنا التجربة التونسية أو تجربة المجتمع المدني في دعم سياسات الحماية الاجتماعية في تونس، ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أذكر أن في تونس لم يكن يعني مهمة تكوين الحماية الاجتماعية كانت موكلة أولا للحكومة التونسية وللدولة، ولم يلعب المجتمع المدني دور كبير فيها في بدايته، وكان هذا الدور أو هذا النسق دور المجتمع المدني كان يتراوح بين الفاعلية وشبه الحضور والغياب في بعض السياقات التاريخية. لذلك سأقدم أولا السياق التاريخي التي مر به المجتمع الدولي في تونس. فقبل سنة 1881 أي قبل الاستعمار لم يكن مصطلح المجتمع المدني متداولا في تونس، إذ أن أغلب التنظيمات هي كانت تنظيمات يعني أنا أريد أن أراها أغلب التكوينات هي تكوينات اجتماعية بملامح دينية، يعني مرتكزة أساسا في المساجد وفي الأوقاف، وكانت تهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات الهشة. ثم بعد ذلك ظهرت مكونات المجتمع المدني في فترة الاستعمار، وظهرت جمعيات عديدة على غرار الجمعية الخلدونية وجمعية التعاون الاقتصادي، وأيضا شهدت ميلاد المنظمات النقابية التي كانت الأولى المؤسسة لمنظومة الحماية الاجتماعية في تونس، خصوصا أن هذه المنظمات والجمعيات كانت يعني تعمل لإنهاء الاستعمار، ولكن أيضا كانت تدافع عن ظروف وحقوق العمال التونسيين ومساواتهم مع العمال الفرنسيين. وكان شهدت هذه الفترة بعض الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام للطلبة تونس، وهذه هي الاتحادات لا تزال قائمة الذات في تونس ولعبت دورا مهما خصوصا في الحوار الاجتماعي. بعد ذلك يعني المرحلة الثالثة هي مرحلة دولة الاستقلال، حيث أن المجتمع المدني يعني ظهر أيضا يعني بدأت تتنوع النسيج المجتمعي في هذه الفترة، خصوصا أن الحكومة الأولى كانت شكلت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وظهر المجتمع المدني، بدأ المجتمع المدني يلعب دور في بلورة العقد الاجتماعي، ولكن للأسف يعني بدأ بورقيبة بعد الاستقلال في سياسة التصفية وتدجين المجتمع المدني، خصوصا بعد سن قانون في سنة 1959 القانون عدد 154 الذي يضيق على الحريات، وأيضا ليس يضيق في بعض الجمعيات، وأيضا قانون الذي ينظم تشكيل النقابات. ثم بعد ذلك في حكم بن علي من سنة 1988 أصبحت دور المجتمع المدني في تونس دورا سوريا يعنى أكثر بترميع الحزب الحاكم، وأيضا شهدت هذه الفترة تضييق كبير على جمعيات المجتمع المدني، خصوصا المجتمعيات الحقوقية وملاحقة الناشطين بها، خصوصا بعد تنقيح قانون 1951. ثم بعد الثورة يعني ظهرت انتعاشة كبيرة في المجتمع المدني الذي يعتبر حارس للحقوق والحريات في تونس، وشهدت تونس طيلة ال10 سنوات الأخيرة يعني ميلاد العديد من الجمعيات. يعني في موفى 2017 يعني بلغ عدد الجمعيات أكثر من 20,000 جمعية، منها الثلث هما جمعيات حقوقية، جمعيات اجتماعية، جمعيات أيضا جمعيات تنمية وتتدخل في مجال الحماية الاجتماعية. بالنسبة لدور المجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية، يعني هو لعب المجتمع المدني، عندما نتحدث عن المجتمع المدني هنا ودوره في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، أؤكد أولا على دور النقابات، خصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل مع بعض الجمعيات التي ظهرت في خلال هذه السنوات. ولكن أريد أن أذكر أن أيضا منظومة الحماية الاجتماعية في تونس هي منظومة ليست حديثة، أن ظهور أول نظام للتغطية الاجتماعية يرجع إلى سنة 1898 عبر إرساء نظام الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وأيضا في سنة 1921 يعني أقر الجانب وضع تشريعات فرنسية إلى جانب إرساء يعني لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل في التراب التونسي، وأيضا وقع الإرساء نظام المنحة العائلية في القطاعات التي يشرف عليها الفرنسيون أو التونسيون من القطاع الخاص. ثم بعد الاستقلال يعني عرف قطاع النظام الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية يعني انطلاقة نوعية،
خصوصا بعد صدور العديد من النصوص التشريعية والترتيبية التي مكنت من توسيع التغطية الاجتماعية أو الحيطة الاجتماعية لتشمل أكثر من 80% من الناشطين في القطاع العمومي والخاص، استنادا إلى إحصائيات، هذه إحصائيات تونسية وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي إحصائيات تعود إلى 2013، وبعض إحصائيات البنك العمل الدولي أو مكتب العمل الدولي تشير إلى أن نسبة التغطية لا تتجاوز 50%. طبعا عندما نتحدث عن قطاع أو توسيع الحماية الاجتماعية في تونس، فسأعود للتذكير بأن الدور المهم الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إرساء، وهي يعني نقابة منذ تكوينه كانت نقابة ذات طابع اجتماعي ووطني ومنحازة لطبقات الكادحة، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في بداية الخمسينيات أو أيضا أو حتى بعد حصول الاستقلال في تونس لعب دورا كبيرا، خصوصا أن الحكومة تبنت العقد الاجتماعي، تبنت برامج الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار عقد اجتماعي بين الحكومة وهذه المنظمات، وأيضا قامت بتجسيد هذا البرنامج وتطبيقها عبر جملة من القوانين، ومن بين هذه يعني البرامج التي أسنها أو أقرها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي لها علاقة يعني بالحماية الاجتماعية هو نشر الخدمات الصحية ومؤسساتها على نطاق واسع، وأيضا تعميم نظام الحماية الاجتماعية. كما حاول يعني الاتحاد العام التونسي للشغل دعم منظومة الحماية الاجتماعية للطبقة الشغالة بمشاركته كعنصر استشاري منذ تركيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ سنة 1951 إلى حدود 2011 حتى حيث تم حل هذا المجلس، وأيضا بدوره الاستشاري وكعنصر فعال في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تم إحداثها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 96، وأيضا التي تم تعويضها بعد الثورة. بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني علاوة على الاتحاد العام للشغل والمنظمات النقابية، طبعا شاركت منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني لبلورة العقد الاجتماعي في 2013. يعني this is not the right version. Yeah. No. شاركت هذه كما قلت هذه الجمعيات خصوصا في حوار الوطني لبلورة العقد الاجتماعي في 2013، والذي انتهى بإمضاء العقد الاجتماعي سنة 2014 بين الحكومة والمنظمات النقابية الثلاثة. وقد شارك في هذا الحوار علاوة على الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ولكن أيضا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وبدعم من الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. وقد يعني وكما تعلمون يعني هذه المشاركة المجتمع المدني في هذا الحوار يعني مكنتهم لاحقا من الحصول على جائزة نوبل للسلام. كذلك شارك المجتمع المدني في الفترة الممتدة قبل يعني منذ 2013 في الحوار الثلاثي بين تونس والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، وذلك للعمل على خطة لإصلاح المنظومة التشريعية بما فيها يعني السياسات الاجتماعية. وكان دور المجتمع المدني أيضا في اقتراح بعض المشاريع أو بعض الإصلاحات، وأيضا كان لعب دورا كبيرا في التأثير والضغط والمناصرة. في تونس أيضا وبعد الثورة عملت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على دسترة أهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في دستور 2014، وأيضا شاركت في إرساء العديد من الهيئات المستقلة لدعم هذه الحقوق كالهيئة العليا لحقوق الإنسان، وأيضا هيئة العليا للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. يعني العديد من الهيئات كانت شاركت فيهم في إرسائها المجتمع الوطني. وأيضا في تونس نظرا لعلاوة وأهمية دور المجتمع المدني وقع إرساء أو تركيز وزارة تسمى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ولكن هذه التجربة كانت قصيرة جدا وتم إلغاؤها وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. ويعني في هذا الإطار أؤكد على الدور الهام الذي كان يلعبه دور المجتمع المدني في هذه الفترة بما فيها مراقبة الحكومة والمساءلة ومكافحة الفساد.
ثم أيضا يعني بالنسبة للعقد الاجتماعي، إحدى أهم مخرجات العقد الاجتماعي في تونس التي تم إمضاؤه في 2014 هو مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي عوض من خلال تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والذي عوض اللجنة التي كانت صلب وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي يعني هنا أشير إلى أن المجتمع المدني أو مكونات المجتمع المدني على خلاف من المنظمات النقابية، يعني ليس لها دور مباشر، لا تشارك مباشرة في الحوار الاجتماعي، ولكن تشارك عبر ربما كتابة تقارير وتقديمها إلى المنظمات النقابية أو حتى إلى منظمات دولية، خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا. كما شاركت العديد من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، يعني جملة من مكونات المجتمع المدني في تونس لبعث برامج تعنى أساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على غرار يعني البنك الدولي Human Rights، أيضا منظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أيضا ساهم أيضا الاتحاد الأوروبي في دعم جمعية المجتمع المدني في تونس من خلال يعني برنامج دعم الباسك، يعني بروجرام دابوي على السوسيتي سيفيل، أو برنامج دعم المجتمع المدني. ومن أهم تدخلات المجتمع المدني في تونس يعني هناك النشاطات المتعلقة بكل ما هو مناصرة، استقصاء، ضغط، حشد الرأي العام، وأيضا ومن طرف يعني جمعيات كالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هناك أيضا جمعية أنا يا قدرة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. أيضا في تونس كانت هناك تكوين العديد من التحالفات والتشابكات بين مختلف الجمعيات لدعم الحقوق في تونس، منها مبادرة لم الشمل، وهناك مبادرة أخرى أيضا. العمل المجتمع المدني خصوصا في إطار يعني إرساء السياسات الاجتماعية في تقديم يعني العمل على تقديم مبادرات تشريعية، سواء كان ذلك بصفة فردية أو بصفة مباشرة إلى مجلس النواب، أو أيضا في إطار اتفاقيات تعاون مع بعض الوزارات يعني كتجربة المعهد التونسي للعمل الشامل ومشروع قانون المبادر الذاتي. أيضا شارك المجتمع المدني أيضا في إدراج وفي تقديم قانون أو العمل على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أيضا من بين أهدافه إرساء الحماية أو توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين كمبادرين ذاتيين أو كالعاملين في القطاع الخاص. وهذا القانون يعني أيضا اشتغلت عليه المنظمات النقابية، وقد تم تمريره في السنوات الفارطة، أظن في سنة 2020. طبعا نحن نرى هنا أن المجتمع المدني في تونس يعني كانت له خصوصا بعد الثورة الإمكانيات اللوجستية والمادية، وأيضا النوعية، يعني تنوع مشهد المجتمع المدني من حيث العدد، من حيث النوع، من حيث التدخلات، وكان له يعني مكانة هامة في المشهد العام، وذلك من خلال يعني إطار قانوني يضمن الحريات والرجوع إلى دستور سنة 2014 الذي يعني ضمن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وأيضا ضمن حرية الاجتماع والتضامن السلمي. يعني يعتبر هذا القانون أو هذا الإطار القانوني يعني يسمح للجمعيات بالعمل بحرية. وأيضا عندما تم التخلي عن قانون سنة 1954 قانون عدد 154 لسنة 1959 وتعويضه بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يتعلق بتنظيم الجمعيات، وهو ما قدم إطاراً مرن للجمعيات لتدخل الجمعيات. وسهل هذا القانون يعني عمل الجمعيات وتموقعهم كما ذكرت سابقا في الشأن العام. يعني كانت حتى مداخلات المجتمع المدني تصل إلى مساءلة الحكومة. مثلا في فترة الكوفيد تم إنشاء يعني صندوق لمجابهة الكوفيد، صندوق 18 ويعني كان للحكومة التصرف حرية التصرف في هذا الصندوق، ولكن كان لعب المجتمع المدني دورا هاما في مراقبة وفي مساءلة الحكومة حول هذا الصندوق. وأيضا العديد من الجمعيات في تونس يعني تعمل في هذا المجال، في مجال الرقابة والحوكمة ومكافحة الفساد. بالنسبة لتونس وعلى غرار الأرض أيضا يعني يواجه المجتمع المدني في تونس العديد من التحديات كلها متعلقة يعني بالفساد والمحسوبية، ولكن ربما ليس لنا إحصائيات، ولكن يعني موجود هذا التحدي. أيضا إشكالية نسق التمويلات، يعني في بعض
ليس في العديد من الأحيان نرى أن الجمعيات تختفي لمجرد أنها لم تتحصل على تمويلات، أو أن ربما الفريق العامل بهذه المؤسسات يغادر لأن هذه المنظمات غير مستدامة نظرا لعدم توفر التمويلات. أيضا هناك يعني إشكاليات لهذه المنظمات خصوصا في مجابهة الأزمات كأزمة كوفيد، يعني عدم جاهزية هذه المنظمات، خصوصا المنظمات الجمعية المجتمع المدني الصغيرة أو الغير المتواجدة خارج العواصم الكبرى في الجمهورية. أيضا الإشكالية الإقصاء من الحوار الاجتماعي، لأن كما ذكرت سابقا أن المجتمع المدني لا يشارك بصفة مباشرة في الحوار الاجتماعي، ولكن الحوار الاجتماعي في تونس هو حوار بين الحكومة ومنظمات النقابية فقط. فيعني يعتبر واحد من أهم التحديات التي يواجهها اليوم المجتمع المدني خصوصا في ميدان في كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنه من التحديات الجديدة التي يعيشها اليوم المشهد المجتمعي في تونس هو خصوصا بعد 25 جويلية هو العودة إلى التضييق على الجمعيات وعلى ملاحقة ربما بعض الناشطين السياسيين الناشطين في المجتمع المدني. وأيضا في هذه الفترة لاحظنا أيضا هناك نقص في التواصل مع مؤسسات الدولة خصوصا بعد أزمة كوفيد. يعني هذه بشكل عام أهم التحديات. وربما أختتم ببعض الملاحظات أو بعض التوصيات التي من أجل لأنه تجربة المجتمع المدني في تونس هو مكسب كبير خصوصا في مجال الحريات وإرساء دولة القانون والديمقراطية. فمن أهم التوصيات يعني هما توصيتين. التوصية الأولى هي عدم تنقيح الدستور، لأن هناك مشروع قانون لتنقيح دستور 88. وثانيا عدم استغلال بعض القوانين كمثلا قانون للتضييق على الجمعيات كقانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب أو التمويل الأجنبي الذي يعتبران يعني تستعملهم الحكومة للتضييق على الجمعيات. وفي الأخير ربما كمقترح أخير يجب إشراك المجتمع المدني بصفة مباشرة في الحوار الاجتماعي خصوصا في هذه الفترة أين فتشهد تونس، وأنتم تعلمون أن تونس تشهد اليوم يعني العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا الصناديق الاجتماعية تشكو عجز كبير جدا. فالدولة اليوم تعمل على إصلاحات، على النظر في إصلاحات هذه الصناديق ومنظومة الحماية الاجتماعية. فلا بد من إشراك المجتمع المدني بصفة مباشرة في الحوار الاجتماعي. وشكرا لك. Thank you, Asma. Courtney is going to hopefully briefly compare the two countries, and I think a presentation is going to be Can up we return soon. to the other presentation, please? Great, thank you. Floor is yours. To the findings section, please. Okay, thank you. All right, so I'm going to go ahead and give the Jordanian results from our side of the study, as well as compare it to that which is we found from the Tunisian side of the study. So really quickly, I would just like to provide a comparative overview of the rate of social protection coverage in Jordan and Tunisia. So as we can see up here, the overall rate of coverage is notably higher in Tunisia. However, there are several areas in which Jordan does exceed Tunisian rates of coverage, for example, for people who have disabilities, as well as work injury. So there are certainly things that both countries can learn from each other in the provision of social protection. All right, so we are going to discuss the overall enabling environment for social dialogue in both countries. First of all, I would like to focus on the formation and regulation of civil society organizations between the two. So in Jordan, as we can see from this chart, there are significant limitations on civil society organizations. And these limitations are given by the 2008 Societies Law, the Ministry of Social Development, and the Ministry of Labor for labor unions. So ability to form CSOs in general is somewhat limited. It's not entirely limited. However, there have been notable examples of some organizations which have petitioned for registration and have been denied because they are not approved by the security mechanism.
So additionally, access to foreign funding for civil society organizations in Jordan is very, very limited. There are a lot of necessary approvals that one has to receive before they can access foreign funding. And this is notable because local funding sources are generally insufficient to conduct expansive activities. Furthermore, assembly, holding meetings, and even hosting activities and events all requires permission from the Ministry of Social Development. And even if these permissions are granted, they may be, any meeting, any board meeting, internal meeting may be attended by the ministry. So it is very notable that organizations are unable to conduct such things as board meetings without external auditors to the event. Furthermore, freedoms of protest are relatively limited. Now, comparing that to Tunisian civil society, we can see that civil society organizations in Tunisia have a relatively higher degree of freedom. One thing that's very notable is Tunisian civil society organizations have a notification system. So as opposed to needing approval from the ministry or from the government to form, they rather have to notify the government that they are forming, even though there have been some instances, at least in our research, where this has kind of been power limitations have been overstepped. Now looking at mechanisms for social dialogue. So in Jordan, social dialogue is conducted by the Economic and Social Council for most issues, as well as the Tripartite Committee for the setting of minimum wage. However, there is also sometimes one-off meetings. For example, I believe this summer, the Ministry of Social Development held a policy dialogue on social protection specifically. However, in the event that these one-off meetings do occur, they're sometimes irregular or there's a lack of follow-up according to our interviewees. Also, the current mechanisms for social dialogue in Jordan are notably not independent. So the Economic and Social Council, all members are selected by the government. So it's not necessarily representation of civil society organizations as much as it is individuals. That being said, the people who are selected are typically experts in their field. So they are able to have a variety of backgrounds and represent a variety of different interests within the Jordanian society, but they are not representatives of civil society. Also, one thing that's very, very notable and very, very different between the two countries is the Economic and Social Council is not obligatorily consulted on any draft amendment. So the government of Jordan does not need to put anything in front of the Economic and Social Council before it is put into law necessarily. It does do this, but it's not an obligation. Whereas in Tunisia, the National Council for Social Dialogue does get to look at all legislation prior to it being passed into law. So this is a very notable difference between the enabling environments in both countries. Next, we'll talk a little bit about the overall actors in both countries. As Dr. Asma already mentioned, labor unions in Tunisia are one of the most dominant forces in the social dialogue. Conversely, in Jordan, labor unions are relatively weak. Their bargaining capacity is somewhat limited. Those that are officially recognized by the government are not independent of the government, and those which are independent trade unions are not recognized as legal and have really limited operations. So this is one challenge. Additionally, in both countries, international organizations play a very important role, not only in the provision of social services, but also in technical guidance and policy building. In Jordan specifically, UN organizations were very active in the development of the National Social Protection Strategy. So UN organizations tend to be very active in the overall social policy and social dialogue in Jordan. Furthermore, community-based organizations and advocacy and human rights organizations are both present in Jordan and Tunisia. However, in Jordan, the ability of these organizations to contribute to social dialogue is heavily dependent on that organization's capacity in of itself. So if that organization is able to make the appropriate networking, to have the appropriate influence, to follow draft laws as they're being proposed, and to continually be on top of the social dialogue, then they're relatively able to participate. However, it's very dependent from organization to organization. Furthermore, in Tunisia, there has been a prevalence of coalition building between organizations that has not been seen in Jordan. So, in both countries, we have similar challenges that organizations face, according to interviewees.
Limited capacities of CSOs were brought up by most beneficiaries of organizations who noted that there's need for better monitoring and evaluation, as well as better access to financial resources. This is true in Jordan and Tunisia. Finances are a continual struggle for civil society organizations when conducting any advocacy activities. Additionally, relationship with government bodies is at times strenuous. In Tunisia, respondents noted that there was lack of clear communication with the government, especially during COVID-19. Similar response in Jordan. Finally, there's also, as discussed by Dr. Asma, prevalence of wasta and nepotism in both the provision of services by CSOs, as well as the CSOs that are able to take part in certain dialogue activities. For example, those that are selected to have a voice in the policy-making process. These were findings from our interviewees and their opinions regarding the subject. So, in general, we have a couple policy recommendations for both Jordan and Tunisia. In Jordan, there needs to be an institution of more regular social dialogue mechanisms, which are obligatorily consulted prior to any policy making. Furthermore, there needs to be an amendment of the 2008 Societies Law to allow civil society organizations to operate more freely. Until that happens, civil society organizations are really unable to fully take part in the social dialogue. In both Jordan and Tunisia, there needs to be improved support for CSOs, both financially and in terms of operating capacity, as well as better communication with the governmental bodies. And this was highlighted during the pandemic, the need to improve communication and coordination. Of course, civil society organizations can play a really integral role in the provision of social protection, but they need to have the support and the capacity and the knowledge to do so. So we'll go ahead and begin our discussion. Thank you, Courtney. Thank you very much. And I think this session is particularly important because we touched upon the subject of civil society and their role throughout the day, but now we're devoting a session to it. And I would like to invite Dr. Merikawa to discuss the paper that has been presented. بالبداية بحب أعبر عن شكري للمؤلفين على إعداد هذه الورقة الشاملة والهامة، وكمان طريقة طرحها الواضح. وبحب أشكر المنظمين اللي قاموا بدعوتي لمناقشة هذه الورقة المهمة. قبل البدء بالتفاصيل، اسمحوا لي أن أقول إنه المجتمع المدني له دورا محوريا من حيث صياغة وتطوير سياسات واستراتيجيات الحماية الاجتماعية، وكذلك دور في رصد تنفيذها. كما أن للمجتمع المدني دور كبير في المناصرة وتعزيز الوعي وفي توفير الخدمات، كما رأينا خصوصا من ناحية الأردن وجدنا أنه أكثريته توفير خدمات. والحماية الاجتماعية هي المساحة التي تتقاطع فيها احتياجات وأمن المواطن مع سياسة وتوجه الحكومة. فلا شك أن ذلك يوفر مساحة للحوار والتنسيق والتعاون وتخطي أي تحديات للوصول إلى الحلول سوياً والإصلاحات مع أولئك الذين يتكلمون نيابة عن المواطنين. هلأ إلى أي مدى يتحقق ذلك على أرض الواقع؟ فإن هذا يشكل السؤال الرئيسي التي تطرحها هذه الورقة فيما يخص الأردن وتونس. أهمية التقرير بالنسبة لي هي المقارنة بين الأردن وتونس، لأنه أتاح مجالاً واسعاً للتفكير على أوجه التشابه والاختلاف، وفي الواقع إن إمكانية التعلم من بعضنا البعض كبيرة، وهذا يشكل من أبرز إسهامات هذا البحث. هلأ البحث طموح جداً، ونحن نعلم إنه كلما زادت المعلومات كلما القارئ يريد أكثر.
فلذلك أنا أتعاطف جدا مع المؤلفين. أكيد كان صعب جدا الوصول لكل هذه المعلومات، وأنا مدركة بصعوبة المهمة، وسأحاول قدر جهدي أن أكون بناءة بالتعليقات. الصورة اللي رسمتها لنا الأخت أسماء وكورتني، إنه نظام الحماية الاجتماعية بالأردن هو أكثر مبني على المساعدات، وإنه في تونس أكثر ارتكازاً على الحقوق، وفي تاريخ أطول بتواجد ودور للمجتمع المدني. هذا بصراحة هاي الملاحظات يعني حطت عندي فضول وطرحت أسئلة عديدة، وهلأ أنا رح أطرح عليكم كثير من هذه الأسئلة. هل يمكن لهذا الاختلاف أن يفسر لماذا يوجد 25,000 منظمة مدنية في تونس في حيث أن هناك فقط 6,000 بالأردن؟ لماذا في كل البلدين هناك مشاكل شبيهة تتعلق بالاستقرار واستدامة وفاعلية أنظمة الحماية الاجتماعية، مع أن هناك فروقات في حوكمة وهيكل المجتمع المدني؟ لماذا يخفق كلا البلدين في توفير الحماية الاجتماعية لفئة الفقراء؟ يعني عندنا بالبلدين نسبة فقر 15%. وتواجه منظمات المجتمع المدني في البلدين قضايا شبيهة، مثل مشاكل بالتواصل مع الهيئات الرسمية، غياب التنسيق، الواسطة، المحسوبية، الفساد، التمويل الغير كافي، غياب القدرات، هي متشابهة. بالنسبة لمواجهة الفيروس، كلا البلدين لم تتم استشارة المجتمع المدني أو النقابات. فهمت صحيح؟ أوكي. مع ذلك منلاقي نتائج الدولتين بالتصدي للكورونا مختلف. فكان في أقل وفيات بالأردن، ومع أن النقابات العمالية قوية جدا بتونس، نرى أنه بالأردن كان في توجهات لحماية فرص العمل وحماية الدخل على علمي أكثر من تونس. يعني أنا لا أتوقع الإجابة على جميع هذه الأسئلة، لكن هي أسئلة يمكن فقط إثراء الورقة. يعني اللي عم بجرب أقوله إنه تاريخياً، وعرضت علينا عرض تاريخي، كلا البلدين اتبعتا بالأول نهجاً رعوي أو خلينا نقول كمان أبوي، ثم بلكي بالتسعينات بدأت الاختلافات مع نقابات قوية جداً بتونس وبروز الحوار الاجتماعي. لكن مع هذا نرى اليوم تحديات مشتركة. فلا أرى علاقة مباشرة بين النهج المتبع ووضع الحوار الاجتماعي ووضع المجتمع المدني. يعني هي ممكن قضية مستوى التنمية أكثر من حوكمة المجتمع المدني. هاي هي أفكار ممكن توافقوني أو ما توافقوني. بصراحة لقيت الورقة ثرية جدا وقريتها أكثر من مرة لأقدر أحط أفكار إيش ممكن أعلق. طب هلأ رح أنقل لموضوعين آخرين، اللي هو أول واحد بيئة الحوار الاجتماعي والآليات الموجودة. طبعاً وضع التحديات الموجودة بالأردن، ووصف بشكل ملائم دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتونس. وكما أشارت لنا الأخت أسماء، يعني هي من الأمثلة الناجحة بالوطن العربي من ناحية الحوار الاجتماعي، وكمان حصلت إلها مكانة وحصلت على جائزة النوبل بعد الثورة بال2011.
وبعتقد إنه هذا البحث ممكن يوسع بموضوع الحوار الاجتماعي. يعني إحنا اليوم في إطار حوار مثلا، يعني هي قضايا الحوار وفرص الحوار مهمة جدا، وممكن نطلع إيش هو دور الحوار الاجتماعي حالياً، كيف ممكن يعطي فرصة أكثر للمنظمات الغير حكومية خصوصاً الناشئة منها، خصوصاً إلها صلة بالشباب. نقطة ثانية قبل الأخيرة، كمان يتطرق البحث دور المنظمات الحكومية الدولية الموجودة بالأردن أكثر ما هي موجودة بتونس، ومرات الورقة بتشك بوجودهم، إلا أني أود أن أقول أن مشاركة هذه المنظمات الغير حكومية الدولية إذا تمت إدارتها بشكل جيد يمكن أن تجلب الخبرة والمعايير الدولية بالمناقشات وزيادة القدرات للمنظمات الوطنية. وكمان كثير من هذه المنظمات الدولية هي تطلب وجود الحوار الاجتماعي. نقطة متعلقة بالأردن وربطها مع الجلسة قبل هذه الجلسة اللي هي لها علاقة بتدفق اللاجئين بالأردن. هذا سبب بانتشار منظمات غير حكومية دولية بالأردن ممولة تمويلا جيدا، وبرأيي ما بعرف إيش رأيكم، خلق شوية من التشوه بتركيز عمل المجتمع المدني الأردني على الخدمات الإنسانية بدل من الخدمات التنموية. هلأ طبعا هناك حاجة كبيرة بالمجتمعات السورية، لكن سوى تشويه بالنسبة لخدمات للأردنيين. هذا طبعا رأيي ومنشوف إيش بتفكروا. خليني أنتهي هون. يعني الورقة أثارت عندي فضول وأسئلة كتيرة، وممكن هاي القضايا اللي طرحتها بس تنحط كأسئلة لبحث مستقبلي، لأنه بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات اللي موجودة حالياً. وشكراً كتير. Thank you, Dr. Thank you very much. Courtney and Esma, if I may ask you to briefly answer to these questions before we open the floor to the participants. And we already have one question from the participants on Zoom, so maybe if you would like to start. Esma? شكرا دكتورة ماري على كل هذه التعليقات والأسئلة. يمكن أنا سأجيب حول يعني كيف أن المشهد التونسي والأردني مختلفين من ناحية عدد تنوع المجتمع المدني، ولكن لهم نفس الإشكاليات وربما يعيشون نفس الظروف، وحتى على مستوى الحماية الاجتماعية ربما دورهم لم يحسن، ربما هذه النقطة لم يحسن من الحماية الاجتماعية خصوصا كما ذكرتي بالنسبة للفقراء. يعني بالنسبة للمجتمع المدني كما ذكرت هو تطور إثر الثورة، خصوصا بعد إعداد يعني قانون مرن سمح بالجمعيات، يعني سمح بالمرور من نظام التراخيص التي كانت تقره وزارة الداخلية إلى نظام التصاريح، يعني مجرد أنك تصرح بجمعية فمن السهل جدا بعد شهر أن تبدأ بالعمل في الجمعيات، وهذا ما يفسر هذا العدد الكبير للجمعيات في تونس. ولكن ليست كل هذه الجمعيات يعني اليوم هي جمعيات فاعلة أو أيضا متواجدة، يعني العديد من الجمعيات اختفت لأنه مشاكل متعلقة بالتمويل، متعلقة أيضا بالبرامج، متعلقة بالموارد البشرية أيضا تعتبر تحديات هذه الجمعيات. ولكن المهم، ولكن أيضا أريد أن أشير أنه المجتمع المدني اليوم خصوصا بعد الثورة يلعب دور كبير في إرساء وفي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية بما فيها الحقوق الاجتماعية، ولكن لا يستطيع المجتمع المدني اليوم لوحده، وحتى الحوار الاجتماعي اليوم في تونس هو معطل. يعني تم تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي وقد تعطلت يعني عمله أكثر من مرة، وهناك العديد من القوانين التي ربما كان من المفروض أن تمر وهي قوانين تابعة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لم يتم اعتمادها إلى حد الآن نظرا لأسباب تعود أساسا إلى أسباب سياسية. يعني الوضع السياسي في تونس هو الذي أثر سواء على الإصلاحات على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو أيضا المالي في تونس، وهذه وأيضا هي مخلفات يعني نظام بن علي
يعني عندما خرج بن علي كانت الصناديق الاجتماعية كان المؤشر أن هذه الصناديق دخلت في عجز منذ عهد بن علي نظرا لغياب الحوكمة ولاستعمال موارد هذه الصناديق لأسباب أخرى. يعني تونس اليوم هناك يعني نحمل ثقل 10 سنوات، وأيضا نظام لنقل 10 سنوات الأخيرة من نظام بن علي ربما كان لم تكن الحوكمة رشيدة بما يكفي، وهي معمقت أزمة وضعية الحماية الاجتماعية في تونس. ولكن يعني نتمنى ونتوقع أن المجتمع المدني في تونس يستطيع أن يلعب دور معناها مهم في إرساء أو في العمل على إرساء الحماية الاجتماعية والحقوق الاجتماعية في تونس، وإن شاء الله لا يعود التضييق على هذه الجمعيات. يعني هذه النقطة الأولى، ربما أعود لاحقا إلى النقطة الأخرى. Thank you. Courtney, would you like to add something for now? I'm just waiting for the translation to finish. Okay, so I think that Dr. Esma covered most of what I would like to say. However, I think that Dr. Kawar's notes about exploring further the environment for social dialogue in Jordan and both countries is definitely something to do, and how the social dialogue can be improved. So, I noted that one of the recommendations was a obligatory consultation, but it definitely is an area for further research on how this will operate in Jordan and how all organizations can get a voice within the social dialogue. Like Dr. Kaur said, there are instances where civil society organizations play a very important role in the social dialogue, and international organizations have played a role in say encouraging more dialogue. However, for our participants who were interviewed, a lot of them noted that at times this dialogue felt very superficial. So while they were invited to the table, what they said wasn't particularly important, or it wasn't viewed as important, or did not actually make itself into any policies. So this is an area for improvement as well. Thank you very much. May I invite the participants on the floor to ask questions? Anyone? Ustaza. If I can ask you. مساء الخير، نهى المعايطة، رئيسة جمعية التمكين لنساء الجامعيات. الأول شيء كنت بتمنى الدراسة إنها تكون بين إيدينا حتى نقدر نعرف بالضبط. يعني أنا من الناس اللي يمكن كنت رئيسة اتحاد النساء الأردني العام عدة دورات، وزرت تونس يمكن فوق 7-8 مرات. فيعني المضبوط المقارنة شوي صعبة، يعني النظامين مختلفين. المجتمع المدني بفترة عنا نحن بلشنا من وقت الدستور الأردني، وكان بال44 تشكل أول مؤسسة نسائية بهذا الخصوص. بتونس نفس الشيء، أيام الحبيب بورقيبة وأيام زين العابدين وبعد الثورة شو اللي صار. لكن هذه الاختلافات بدها دراسة أكثر حتى نقدر نحن نجاوب أكثر عليها. بالنسبة للمشكلات المجتمع المدني زي ما قلتوا في تونس في 25,000، لكن كانت في حرية أكثر في تأسيس الجمعية. عندنا ما كان في حرية كتير، يعني أو في عندنا قانون الجمعيات كان يحد هذا الحكي، وبدنا نرجع لسجل الجمعيات. لكن الحقيقة في الفترة الأخيرة يعني نحن من بعد 90 أو قدرنا نشكل كتير جمعيات مؤسسات مجتمع مدني. كمان أنت حكيت عن 6000 المسجلين بوزارة بسجل الجمعيات، لكن في عندنا شركات اسمها غير ربحية، وهي مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة، وهي بتقوم بدور كتير كبير بهذا الموضوع. باقي الوزارات اللي مثلا إذا سياسية أو الصناعة أو كلياتهم مسجلين بسجل الجمعيات. لذلك المقارنة ما بنقدر هلأ نحكي بس فيها، لكن في الأردن نحن مؤسسات المجتمع المدني قدرت تحقق شغلات كتيرة. لكن ما تنسوا الظروف السياسية اللي بتمر في كل بلد، إن كان في الأردن أو في تونس، حدت بشغل كبير. أنا هلا بحكي لزميلتي، مرة حكيت يعني راكبة وأنا كنت في تونس، فبدي أنتقل من منطقة لمنطقة، والتاكسي اللي استخدمته فقال له بقارن بين نظام ونظام كان في تونس أنه أحسن. قال لي والله لا، والأولاني كان أحسن، كنا نقدر نشتغل ونلاقي أشغال. وبالفعل بفترة لما كنت أروح كانت يعني
اللي عندنا نحن بالأردن لأنه بلد زراعي وتونس بلد زراعي، لكن الأشغال اليدوية والناس تشتغل هاي بالنسبة للأردنيين ما كانوا يشتغلوها. هلا يعني خلال مؤسسات المجتمع المدني هم اللي عم بيشجعوا للانخراط في العمل اليدوي، والحكومة كمان بتساعد بهذا الحكي. لذلك بتمنى إنه أول شيء إذا في مجال تأمنوا لنا هاي الدراسة نقرأها ويصير في حوار كمان أكثر عليها وحتى نستفيد، لأنه كل بلد زي ما قلتوا يعني ما عملتوا هالمقارنة إلا حتى نستفيد كأردن، يعني بالأردن أو في تونس كل دولة بتختلف عن هذا النظام. نحن نظامنا ملكي، أنتم نظامكم جمهوري، أنتم عندكم يمكن أحزاب أكثر لكن أو أقل كان بفترة من الفترات، إحنا كان عندنا أحزاب أكثر. ففي مفروض هذا الحكي يكون في هذه المقارنة حتى تكون فائدة أكثر للجميع. شكرا لكم. Thank you very much. We were taking one more question, Ustaza over there, and I suggest we move the rest of the discussion to the coffee break. Thank you very much. يعطيكم العافية. هلا باعتباري أنا جزء من منظمات المجتمع المدني وأنا بمثل يعني منظمة من أكبر المنظمات في الأردن، اتحاد المرأة الأردنية. اتحاد المرأة الأردنية بيغطي في له فروع ومراكز، في له 14 مركز ما بين فرع ومركز، عنده 9 فروع و4 مراكز. ويعني أنا بدي أحكي عن دور منظمات المجتمع المدني اللي إحنا عم نحكي عنه. بدي أحكي عن حرية التجمع. إحنا بنعرف إنه حرية التجمع ركن أساسي من حرية الرأي والتعبير ومقدمة لحقوق الإنسان حتى يتمكن الأفراد من الاجتماع والتعبير عن آرائهم. إحنا لما بدنا نحكي عن حرية التجمع في الأردن، حرية التجمع بنقدر نحكي عنها من خلال العديد من القوانين. في عندي قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الاجتماعات العامة، قانون العمل فيما يخص تشكيل النقابات والانضمام إلها، وعندي قانون منع الجرائم. لو بدي أنا أستعرض هاي القوانين بشوف حجم القيود اللي محطوطة في هاي القوانين على حرية التجمع. يعني مثلا أنا يحكمني قانون الجمعيات. قانون الجمعيات كما حكت الأخت في تونس لا يحتاج إلى التسجيل، بينما في الأردن يحتاج إلى التسجيل. يعني خليني أحكي على مجموعة من القيود يمكن كتبتها. في عندي قيود على منظمات المجتمع المدني في ممارسة نشاطها وممارسة دور رقابي صارم عليها. هناك دور رقابي صارم عليها من الوزارات التي تتبعها، بمعنى أنه يعني قد تصل إذا بدي أعدل النظام الداخلي لا الجمعية بدون ما أخذ موافقة الوزارة المعنية إلى حل الجمعية. في عندي موضوع اللي هي تسجيل الجمعيات والقيود المفروضة عليها في هذا الموضوع. في عندي قيد مهم على في حصولها على التمويل، حيث بيشترط قانون الجمعيات الحالي المنظمة الراغبة في الحصول على التمويل الخارجي موافقات عديدة، وممكن يرتفض التمويل بدون إبداء الأسباب. يعني أنا أحياناً لما بيكون في عندي مشروع بيكون المشروع هذا لمدة سنة بقدم، أحياناً كثير ممكن تجيني الموافقة بعد ب7-8 أشهر. حتى بصفي أنا إذا بدي أعمل المشروع ما بضلش معي. فهناك قيود كثيرة. القيود الموجودة على تشكيل النقابات والانضمام إلها عديدة. قانون منع الجرائم الذي يعطي للحاكم الإداري حق التوقيف خارج إطار القضاء، يعني الأرقام مهولة، وبالتالي هناك العديد من القيود اللي بتحد على منظمات المجتمع المدني ممارسة حقها في إنها تؤدي دورها في هذا المجال. شكرا. شكرا. Yes. So we have Dr. Ibrahim Al-Badawi on Zoom as well asking a question. Dr. Ibrahim, if I may ask you to be brief in your question and concise, as we don't have much time left for discussion. Thank you. طيب أنا ممكن أسأل يعني؟ تفضل. طيب شكرا. أنا الحقيقة سؤالي سريع بيتعلق بموضوع هام جدا فيما يخص المفاضلة ما بين الدعم السلعي،
خاصة دعم المشتقات البترولية، واللي هو تاريخيا موجود في المنطقة بأنه يعني مكلف جدا في دولة مثل الأردن لغاية تفتكر الإصلاح الاقتصادي الأخير يمكن كان بيساوي إجمالي المخصصات من المالية العامة والموازنة العامة للتعليم والصحة. فهل منظمات المجتمع المدني في الدولتين ماخذين موقف في الموضوع ده؟ هل لديهم رؤية في الموضوع ده؟ مسألة أنه هل هم يعتبرون الدعم السلعي يعني جزء أصيل في الحماية الاجتماعية، أو عندهم رأي في الموضوع ده أشبه برأي الاقتصاديين، يعني على اعتبار أنه أفضل بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للرفاه الاجتماعي والأمان الاجتماعي بتاع المجتمع يكون في تحويل نقدي مباشر، يكون في يعني دعم لخدمات الصحة والتعليم والمياه وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية عوضا عن الدعم السلعي. شكرا جزيلا. Thank you. And if I can, Mr. Ahmed, Mr. Ahmed, please come to the stage. شكرا. يعني سؤال الدكتور إبراهيم سؤال إشكالي كبير، ولكن من منظور الحماية الاجتماعية ومنظور حقوق الإنسان المطلوب الهدف النهائي بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وكاملة وتمنع يعني تمنع سقوط المزيد من الناس في جائحة الفقر أو في الطبقات الفقيرة، وبالتالي النظر إلى دعم السلع يأتي بهذا المنظور. عندما ندعم السلع ونفرض سياسات أجور منخفضة وسياسات عمل ضعيفة وضرائب غير مباشرة بمختلف أنواعها، سواء كانت ضرائب على سبيل المثال في الأردن الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية، في إطار هذه المنظومة جميعها كانت السياسات الذاهبة للستوب سبسيديز، يعني وقف الدعم للسلع، حقيقة رافقها لفترات محدودة تعويض الفقراء، ولكن لفترات محدودة تم إلغاء كل أشكال الدعم اللي بيتم تقديمها، وبقيت أسعار السلع مرتفعة، وبالتالي هذا ساهم في التجربة في المنطقة، على الأقل في الأردن. أنا غير مطلع على التجربة التونسية كامل في هذا الجانب، ولكن هم بدأوا في هذا مع صندوق النقد الدولي يطبقوا مثل هكذا سياسات زادت أعداد الفقراء، ضغطت على الأجور، ولم يتم الاستفادة بشكل كبير من التعويضات التي تم توفيرها في خزينة الدولة أو في خزائن الدول لتحسين الرعاية الصحية وتحسين التعليم. لا بالعكس، توسع القطاع الخاص على حساب القطاع العام في كلا القطاعين. وبالتالي بتقديري وتقييمي الأولي أنه هذه السياسات لم تؤتي أكلها في تحسين الحمايات أو في تخفيف عجوزات الموازنات العامة لهذه الدول، وبالتالي بقيت العجوزات كما هي، تراجعت الحمايات بمختلف أنواعها، فقط احنا ساهمنا في زيادة أعداد الفقراء. الموضوع ليس ميكانيكي أو موقف ميكانيكي في الموضوع، ولكن سياسات رفع الدعم عن السلع ليس بالضرورة أن تساهم في تحسين الحمايات وتحسين موازنات الدول التي أوقفتها، ويفترض أن يتم التعامل مع كل حالة بحالتها عند التقييم. شكرا. بس سأل الأستاذ إبراهيم إنه الدكتور إبراهيم إنه هل في موقف للمجتمع المدني لذلك، أو مواقف المجتمع المدني في ضوء بحوثنا متفاوتة؟ يعني في منظمات مجتمع مدني ما زالت تطالب بالمحافظة على الدعم للسلع، وفي بعض منظمات المجتمع المدني تطالب بإلغاء كافة أشكال الدعم، في منظمات المجتمع المدني بتطالب بين وبين، بعض السلع بدها دعم وبعض السلع ما بدها دعم. التجربة العالمية بتقول إنه هناك ضرورة لدعم بعض السلع، في ذات الوقت التجربة العالمية والممارسات الفرد تقول يجب أن لا يتم دعم كافة السلع، وهكذا. يعني كل حالة بحالتها. وكيف يمكن الاستفادة من الفوائض التي يتم تحقيقها من وقف دعم السلع؟ أين تذهب؟ هل تذهب إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية؟ في غالبية الدول اللي نفذت هذا النوع من السياسات حقيقة لم تحقق أهدافها. صار في تراجع في التعليم، صار في تراجع بالرعاية الصحية، والعجوزات الموازنات العامة للدول حقيقة لم تتحسن، لا بل إنه الدين العام زاد.
Thank you, Mr. Ahmed. By answering that question, you've also answered another question that was raised on Zoom by Ms. Irene. So I now give another 2 to 3 minutes maximum to both Asma and Courtney, and then we'll have a bit of a discussion over a cup of coffee. Thank you. شكرا. يعني أنا سأرجع إلى السؤال الذي طرحه الدكتور إبراهيم. يعني نحن في تونس أيضا الموقف كما قال الدكتور أحمد المجتمع المدني متفاوت، ولكن يعني مكثر المجتمع المدني هو ضد سياسة رفع الدعم، خصوصا في غياب يعني في تونس وجود المعرف الاجتماعي الوحيد الذي يسمح إذا ما رفع الدعم تحديد الفئات التي ستتم تعويضها. يعني في غياب مع إشكالية تحديد هذه الفئات، اليوم من الصعب جدا يعني يوافق المجتمع المدني على سياسة رفع الدعم التي كما ذكر أثبتت ربما تجاربها في أو محدودياتها في بعض البلدان. هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية أريد أن أوضح فقط المعلومة التي قالتها سيدة من الاتحاد العام الاتحاد المرأة، وأن في تونس لا نحتاج إلى تسجيل، لا نحتاج إلى تراخيص، ولكن نحتاج إلى نظام التصريح والتسجيل. وربما يمكن أن أضيف معلومة، هو في تونس مع بعث السجل الوطني للمؤسسات أصبحت الجمعيات مطالبة بالتسجيل في هذا السجل، وهو إجراء يعتبر تضييقي بعض الشيء على الجمعيات، لأن الجمعية الغير مسجلة لا تستطيع الحصول على تمويلات أجنبية. وأيضا البنك المركزي في تونس يقوم بسياسة التحقيق من مصدر التمويلات في تونس. يعني هناك بعض يعني الإجراءات ليست تضييقية، ولكن بعض الرقابة التي ربما تشكل بعض الصعوبات لبعض الجمعيات الناشئة. وشكرا. Thank you very much, Asma. Courtney. I think Dr. Asma included most of my comments. However, I will say in response to what, I'm very sorry, I forgot what your name is, Ustaza from the Jordan Federation, Women's Federation. But certainly there are a lot of restrictions facing CSOs. That does not necessarily mean that CSOs have been ineffective in creating change in Jordan, quite the opposite. And I think that speaks to the overall willpower of these organizations to continue to operate and operate with a lot of dogmatism despite restriction, and a lot of perseverance despite restrictions. And hopefully those restrictions will be fewer in the future and we can see even more positive benefits. Thank you very much, Courtney. Dr. Mary, would you like to add something? Thank you very much. Then I would like to conclude the session by thanking all of the authors, and in particular the panelists, Asma, Courtney, and Dr. Mary, for discussing this important topic, and for a very interesting session. And I've been asked to, well, I've mentioned it before, we're having a coffee break until 4:30, and I think maybe we can stretch with the permission of the organizers to 4:35. So thank you very much.